whether he's going to repeat it or whether he's going to conduct the meeting sitting in his house or in his very busy shop, selling postcards, the invitation cards and whatever it is, getting invitations and all this. He was planning to make it a nightclub. Yeah, that's what he says. Good. And I'm really happy and see that, as somebody is saying here, that, maybe because of things come from heart, today he has become a very witty person indeed. In fact, he is not anymore the very serious person he used to be, or what I used to know. Fantastic one. But one thing I like to tell you here, you said that you have in the morning the ശുക്രദശയായിരുന്നു. അത് മാറി, ശുക്രൻ എവിടെയോ പോയി ഒളിഞ്ഞു, ശുക്രനടുത്തും പോയിട്ടില്ല, ശുക്രൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ വിത്ത് യു. അങ്ങനെ ചില സമയം നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണം പറയില്ല, ഗ്രഹണം will last only for a few hours. So it's only a short this thing. Suryan is still with you, and Shukran is still with you, and you will be always blessed. അപഹാരത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്, അപഹാരത്തിന് എപ്പോഴും പരിഹാരമുണ്ട്. അത് പരിഹാരമൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. So you will be always there. You will be always the most remembered president. You did lot of things. See, as a leader there are two qualities a person should have. Number one, a very important thing is let go. Let go means allow people to work, allow people to take up their own initiatives. For Namrata Rahul Mom and all those people, the way they took it up and started doing things, it is something unbelievable. And he gave a free hand to them. And that free hand is what actually taken our club to very great heights. So, congratulations both President and Secretary. എന്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല, കടലാസും കന്നാസിംഗല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതൊരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണ്. രണ്ടുപേരുടെ അവരെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ കടലാസും കന്നാസും ഫുൾ ടൈം അവർ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കടലാസും കന്നാസും ഇനി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പലയിടത്തും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആ കടലാസും കന്നാസും പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് അൺബിലീവബിൾ വർക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ. യു ഹാവ് ടേക്കൺ അവർ ക്ലബ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് small things will happen that should not dissuade you from continuing your service even after a presidency. Because club and Rotary, International Rotary needs you actually after the presidency. Because now you are focused only to your club and your assistance is required all over. And Shukran will വീണ്ടും ഉദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. Thank you very much. Wish you all the best. PDG Babajit. Valavi, Subin, PDG Ajit and my dear fellow Rotarians and Rotarians. When I proposed Jose Valavi as the president to Anil Verma, who was the ruling president, എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ നടക്കണ കാര്യം വല്ലതും പറ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചേട്ടാ? മീറ്റിംഗ് 9 മണിക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വളവി നോർമൽ കേസിൽ വരുന്നത് 9 മണിക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വളവിയല്ലേ, 10-30 വർഷമായിട്ട് വളവിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം, വളവിയുടെ ഒരു ചിരി മാത്രം മതി. സോ പ്രോബ്ലംസ് നോർമലി സോൾവ്. Normally it used to be solved. That is what I exactly said, even while the governor's visit, that's what I said. He used to smile, and through that smile he used to solve a number of problems. പക്ഷേ ആരും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് വളവി കാണിച്ചു വെച്ചത്. അത് സക്കറിയാസിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നത്. സക്കറിയാസ് ടോട്ടൽ നൊവീസായിട്ട് ഒരു പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വന്നപ്പോൾ nobody thought that he is going to perform. He was absolutely wonderful as a president. The same thing happened to the case of Valavi. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ നെഗറ്റീവ്സും സെറ്റ് ബാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന, ഇറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. യു ബിക്കം ബോൾഡർ, യു ബിക്കം ബെറ്റർ, ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ഹൗ ടു ഫൈറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു കൗണ്ടർ ഓൾ ദീസ് ഇഷ്യൂസ്. അത് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്, ലേണിംഗ് കർവാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും പലപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ബാക്കായിട്ട് തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതോടുകൂടി വി ലൂസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Valavi, I would say that it was a wonderful year for him,
And I am so happy that, many good things happened to him during his days. Like, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മകളുടെയോ, പ്രത്യേകിച്ച് മകൻ്റെ അല്ല, മകൻ്റെ കല്യാണത്തെക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് നമ്മുടെ മകളുടെ ഒരു കല്യാണം. അത് റോട്ടറി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റ് ബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതുമൊക്കെ നല്ല അലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, നല്ലൊരു കല്യാണം വന്നു. അതൊക്കെ വലിയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഒരു വർഷം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് ഹി ബിക്കംസ് വൈസർ. അവൻ ബുദ്ധിമാനാവും, ആരാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനാവും, പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ we will be able to talk to people, we will be able to advise people, we will be able to manage things better. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മീരയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ he is handling many family chorus much better. Am I right? Yes. He says yes. Well, Meera should vouch for that. He has been handling things much better now. പിന്നെ എപ്പോഴും വളവിയുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 30 years I have been a friend of him. I find that his innocent smile takes care of all the problems we have got with him. വളവിയോട് അടി വെക്കണോ കുസ്തി പിടിക്കണോ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ശരി, ഹിസ് ഇന്നസെന്റ് സ്മൈൽ that takes care of. That is, I would say, that is the success of വളവി, and then that is the success of their family life as well. ഞാൻ വളവിക്കിന് ഇതൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അനിൽ വർമ്മ ഫൈനലി എഗ്രി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളവിയോട് പറഞ്ഞു, വളവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യും. അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകാനുഗ്രഹത്താലും നാളെ നമുക്ക് വളവിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ മിട്ടോണിന് വേണ്ടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ബ് ചാർട്ടർ ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ കൊച്ചിൻ മിട്ടോൺ ഈസ് ഫോമിങ് വൺ മോർ ക്ലബ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ വളവി ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി, അതിനുള്ള കാശും കൂടി വെച്ചേക്കണം. അത് വെട്ടൂര് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, വളവിയുടെ ഷോയാണത്. Definitely, we should celebrate its inauguration as well. And I wish Valavi and Meera and the children all the very best. And of course, Subin. So now, I must not leave Subin alone. Subin is the promise of the club. I would say that he started off as the outstanding secretary of the region. And he will go from, I have no doubt about it, he will go from strength to strength. He must capitalize. All of us, couple of us started off like that, being active in the club, and then we graduated in the next level. And then when you take up assignments and positions, you become much more bolder, and then you come out with bigger projects, and so that the Rotary is the beneficiary. And I'm sure in due course of time, he will come out much more stronger, and he will be a much more bigger contributor to Rotary more than his secretaryship. I wish Valavi and Subin all the very best. Thank you. Thank you. Thank you, P.T.G. Babu. Anyone else? Okay. Ladies and gentlemen, they say, I've read somewhere that the first man to compare the cheeks of a young woman to a rose is probably a poet. And the first man to repeat it is an idiot. And we have a poet amongst us, okay? And he's going to sing a poem is created for the president. Before I call him for the children, okay, I'm going to ask you something. This particular uncle, his name sounds like the best movie theater in town. If you say this, your parents will carry a gift from here. PVR, all the way PVR. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു കവി ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. Thank you, Rupesh. I can't compete with you. You are different. Very good evening, Midtowners, families, lovely children, and the glass makers and the glass breakers behind. In fact, in the morning, I just wrote one poem and I passed it on to the Midtown Fund Group in the morning about the rain.
So a lot of good comments had come that, it really encouraged me. In fact, the next poem was about to write, and I have written a few lines, and suddenly sitting in this august audience, I thought, why not I club with the president? I include him also, the present president. So it is apt for this wonderful evening. President Jose, Subin, in fact, you are sitting like men in black. Black is not bad, because Anilji also started liking black now. Black is one of the best colors, and today I could see a lot of people in black. But the entire year, you have never made black. You made all of us white with your beautiful white smile. And we are always grateful to you as a Midtowners. In fact, you all know that could be I'm here with Midtowners for the past almost 12 plus years, if I'm right. And 6 years, I was here, but I was not here. But I was in Midtown. I thought I will dedicate this poem for this evening with a few lines of my imagination, which doesn't have a limitation. Sky never says it's blue. Sky never says it's blue. Star never says its color is true. Star never says its color is true. Planets never say it's far for few. Planets never say it's far for few. Moon never say it's full for view.